أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Shab Jummah program, inshallah, in which we will be celebrating the prosperous birth of our sixth Imam, Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wassalam. As usual, inshallah, we will start our program with the recitation of Hadith Qissa, followed by Dua Kumail, and inshallah we'll have the jashan to celebrate the Wiladat of our sixth Imam with some manqabat and jashan followed by Ziyarat Warith. For the recitation of Hadith Qissa and Dua Kumail, I would like to request Brother Ghulam Haider to go ahead and start us off with a loud Nara Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء
فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي ومن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله وأتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله مترفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا منحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا منحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم
فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله، فإنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لهم إذا أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاكم الله. Please proceed with dua kumail as well. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك
وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا، وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته، وعزم فيما عندك رغبته. اللهم عزم سلطانك وعلى مكانك، وخفي مكرك وظهر أمرك، وغلب قهرك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا، ولا لقبائحي ساترا، ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي، وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته، وكم من فادح من البلاء أقلته، وكم من عثار وقيته، وكم من مكروه دفعته، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عزم بلائي وأفرط بي سوء حالي، وقصرت بي أعمالي، وقعدت بي أغلالي، وحبسني عن نفعي بعد آمالي، وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف الضر والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسأله على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري،
وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي. يا من بدأ خلقي والذكر وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات، أنت أكرم من أن تضيع من ربيته، أو تبعد من أدنيته، أو تشرد من آويته، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب، وأنت تعلم ضعفي قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها، وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه يسير بقاؤه قصير مدته. فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب والشدة أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن سيرتني للعقوبات ما دايك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك. فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين،
يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا حميم قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يورقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه؟ أم كيف يرجو فضلك في إذقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأنت جل ثناؤك قلت مبتدأ وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلطت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته، كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أزهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته، وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب. إلهي وسيدي ومولاي ومالك الرق، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي،
يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجنك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأكلني أثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سامغ النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل أحسنتم جزاكم الله for that very beautiful recitation. Thank you very much once again. Inshallah, we will start our session. And for that, I would like to request
Brother Salman Jafri to start the program off with the recitations of the Manqabat in reference to our sixth Imam, Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wassalam. Thank you very much, Maulana, and to all the brothers and sisters, Nazreen, Khawateen wa Hazrat, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As always, thank you for joining us tonight on the Masjid-e-Ali YouTube channel, and on behalf of the Masjid-e-Ali community, we offer you our salutations and celebrations on this auspicious occasion to commemorate the birth, the Wiladat of our holy sixth Imam, Imam Jafar Sadiq alayhi salam. And as always, we hope that you are all safe, happy, healthy, and sound. In regards to our holy sixth Imam, Imam Jafar Sadiq alayhi salam, under his guidance and leadership, Imam taught the teachers of various schools of thought, which developed in later generations. Under the Imam's leadership, the Islamic University was now coming to complete fruition, and under his guidance, this great school quickly became the hub of academic discourse for thousands of students whose thirst for knowledge was quenched by our holy sixth Imam. Imam Jafar Sadiq alayhi salam's lessons ranged from sciences of Quran, prophetic traditions, to chemistry, mathematics, astronomy, and physics. And Imam Jafar Sadiq is known to say that if you want to know the religion of a man, do not look at how much he prays and fasts, but rather look at how he treats other people. Brothers and sisters, tonight we will start this program with, there will be two parts to the program. The first part, as always, will be the recitation of the poetry, the Urdu poetry in honor of our holy sixth Imam, and then followed by our English lecture by our very own Maulana Rizwan Rizvi sahab. With that, ek salawat padhiye ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. ایک شعر ملاحظہ فرمائیے کہ زمانے میں جو چرچا فقہ و دین مصطفیٰ کا ہے، زمانے میں جو چرچا فقہ و دین مصطفیٰ کا ہے، جو سچ پوچھو امام جعفر صادق کا تحفہ ہے. اسی کے ساتھ میں درخواست گزار ہوں جناب حسن جعفری صاحب سے، ایک صلوات پڑھیے اعلی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک اور درود بھیج دیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ سب کو امام جعفر صادق کی ولادت بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. خیر مبارک. اسی مناسبت سے منقبت کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے اجالوں کا اجالا ہے امام جعفر صادق، اجالوں کا اجالا ہے امام جعفر صادق، تجلی کا مینارہ ہے امام جعفر صادق، اجالوں کا اجالا ہے امام جعفر صادق، دو عالم میں سہارا ہے امام جعفر صادق، دو عالم میں سہارا ہے امام جعفر صادق، سہارا بھی ہمارا ہے امام جعفر صادق، سہارا بھی ہمارا ہے امام جعفر صادق، یہ ہر سو نور حقیقت کی ہے تابانی،
یہ ہر سو نور حقیقت کی ہے تابانی، جہاں میں جلوہ آرا ہے امام جعفر صادق، جہاں میں جلوہ آرا ہے امام جعفر صادق، ادب اور احترام اس میں ہے فل مدحت میں لازم ہے، ادب اور احترام اس میں ہے فل مدحت میں لازم ہے، یہاں محو نظارہ ہے میں جعفر صادق، اور خدا نے مصحف عصمت جو بھیجا 14 پاروں کا، خدا نے مصحف عصمت جو بھیجا 14 پاروں کا، اسی کا ایک پارا ہے امام جعفر صادق، اسی کا ایک پارا ہے امام جعفر صادق، جہالت کے مقابل ایک پوری جامعہ لے کر، جہالت کے مقابل ایک پوری جامعہ لے کر، زمانے میں سفارا ہے امام جعفر صادق، زمانے میں سفارا ہے امام جعفر صادق، اور جہاں میں اب جہاں حق کو سہارے کی ضرورت ہے، جہاں میں اب جہاں حق کو سہارے کی ضرورت ہے، وہیں حق کا سہارا ہے امام جعفر صادق، وہیں حق کا سہارا ہے امام جعفر صادق، اور آخری ہمیں کیا خوف ہے ساحر صراط و نار و دوزخ کا، ہمیں کیا خوف ہے ساحر صراط و نار و دوزخ کا، کہ بخشش کا سہارا ہے امام جعفر صادق، کہ بخشش کا سہارا ہے امام جعفر صادق، اور تجلی کا مینارہ ہے
امام جعفر صادق اجالوں کا اجالا ہے، امام جعفر صادق. صلوات بھیجیے محمد وعلى اللہم صلی علی محمد. محمد وآل محمد. بہت بہت خوب حسن جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اس میلاد میں آپ نے پڑھا اور آپ نے شرکت کی. ایک صلوات پڑھیے علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب میں درخواست گزار ہوں جناب ظفر جعفری صاحب سے، ایک صلوات پڑھیے علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. محمد صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چار مصرے پیش خدمت ہے، ولادت فرمائیے. شاد. بڑھے ذرات بھی کلمہ رسالت اس کو کہتے ہیں. واہ واہ. بڑھے ذرات بھی کلمہ رسالت اس کو کہتے ہیں، اور بھروسہ دشمنوں کو ہو امانت اس کو کہتے ہیں. واہ واہ. واہ واہ. بھروسہ دشمنوں کو ہو امانت اس کو کہتے ہیں، اور میرے مولا کا کیا کہنا زمانہ جعفر صادق. میرے مولا کو کہتا ہے زمانہ جعفر صادق. میرے مولا کو کہتا ہے زمانہ جعفر صادق. اور ولایت ہو تو ایسی ہو، صداقت ہو تو ایسی ہو. واہ واہ. اللہ. ایک صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چند شعر پیش خدمت ہے، ولادت فرمائیے. شاد. مومنو مجدہ چھٹا ہادیو رہبر آیا. مومنو مجدہ چھٹا ہادیو رہبر آیا، اور گلشن فاطمہ زہرا میں گلے تر آیا. گلشن فاطمہ زہرا میں گلے تر آیا، اور مرکز علم و یقین اور امام صادق. مرکز علم و یقین اور امام صادق، رونق بزم ادب زینت منبر آیا. رونق بزم ادب زینت منبر آیا، اور آئے جبریل امی ہدیہ تبریک لیے. اللہ. آئے جبریل امی ہدیہ تبریک لیے، اور نائب ختم رسل وارث حیدر آیا. نائب ختم رسل وارث حیدر آیا، اور شعر عرض ہے معترف ان کے یگانے بھی ہیں بیگانے بھی. معترف ان کے یگانے بھی ہیں بیگانے بھی، اور مخزن علم نبی صدق کا مصدر آیا. اللہ. اور روشنی پھیلی ہے ظلمت قضائے دورہ میں. روشنی پھیلی ہے ظلمت قضائے دورہ میں، اور تیرگی دور ہوئی مہر منور آیا. واہ واہ. تیرگی دور ہوئی مہر منور آیا، اور خوش ہے سجاد تو مسرور امام باقر. خوش ہے سجاد تو مسرور امام باقر، اور قلب اور روح کی تسکین ہوئی دلبر آیا. قلب اور روح کو تسکین ہوئی دلبر آیا، اور ذات سے ان کی ہوئے فیض کے دریا جاری. ذات سے ان کی ہوئی فیض کے دریا جاری، اور کسی دین نبی کے لیے لنگر آیا. اور ان کی سرکار میں جھکتے ہیں سلاطین جہاں. ان کی سرکار میں جھکتے ہیں سلاطین جہاں، اور وہ ہوا زیر جو آڑے کوئی خودسر آیا. وہ ہوا زیر جو آڑے کوئی خودسر آیا، اور ان کو دولت کی ہوس ہے نہ حکومت سے غرض. ان کو دولت کی غرض ہے نہ حکومت سے غرض. مال و زر ہیچ ہے وہ دل کا تونگر آیا. اور کرتا ہے جعفر صادق سے سوال ہے ہندی.
करता है जाफर सादिक से सवाल ए हिंदी, ये वो हैं जिनके लिए इल्म का दफ्तर आया। ये वो हैं जिनके लिए इल्म का दफ्तर आया, और तिफले मकतब जो थे उनके हुए उस्ताद जहां। मकतब फरमाइए, तिफले मकतब जो थे उनके हुए उस्ताद जहां, और होश बाकर न जमाने को सरासर आया। होश बाकर न जमाने को सरासर आया, और मोमिनो मुजदा छठा हादियो रहबर आया। शुक्रिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जफर जाफरी साहब का और जनाब हसन जाफरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप लोगों ने इस महफिल में आज आपने शिरकत की। With that, we will now start with the English portion of the program for the English lecture tonight. Please give a very warm welcome to our very own Maulana Rizwan Rizvi. Please welcome him with salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين، وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد، وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. صدق الله العلي العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. First and foremost, greetings and felicitations on this very auspicious occasion upon which we are celebrating the prosperous birth of our sixth Imam, Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wassalam. This entire week, we've been in the mode of celebration that began with the Wiladat and the celebration of the Wiladat of Rasulullah, although the Wiladat of both of these greatest personalities in the history of Islam falls on the same day. But of course, in order to give proper haqq to both individuals, that's why we divided the celebrations on two separate occasions. Before I begin, there's a request for dua sihat, dua shifa for one of our brothers by the name Sajjad Jafar, who's been admitted in the hospital, and as well as all of those people who might be struggling in this ongoing pandemic, as well as other things that might be struggling with, for example, as far as finances are concerned or health reasons are concerned. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to provide them all with quick recovery, with the tawassul and with the sadaqah of Muhammad wa ali Muhammad. Let's recite 5 times this dua from Surah Namal together. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ
أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. اللهم صل على محمد وآل Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. The ayat that I chose for tonight's discussion is ayat number 59 from chapter number 9, known as Surah Tawbah. Every ayat of Quran requires in-depth analysis, explanation, elaboration. And therefore, we look into this ayat as well, the uniqueness of this ayah as it resolves many of our aqaidi issues pertaining to our beliefs, our aqaid, and those beliefs which might be conflicting with other madahib of Islam. And as soon as I translate, some of you will be able to take the hint. Allah subhanahu wa ta'ala starts by addressing in this ayah, وَلَوْ أَنَّهُمْ, which is, is of course a fardiyah. It's that based on hypotheses that if they did so, of course the fact that they did not, that it would have been better if they had been pleased with what Allah and His apostle gave them and had said, Allah is sufficient for us. Allah and His apostle will give to us out of their grace. Indeed, to Allah do we eagerly turn. When you look at this ayah, there are 4 steps that are being mentioned. And of course, I won't go elaborating it too much, as it's not a darse tafsir. But of course, our discussions are thoroughly about Quran and the ahadith of Ahlul Bayt. There are 4 steps that are being mentioned in this particular ayah. Step number 1, being content and pleased with the decree of Allah and His apostle. Radu ma atahumullahu and wa rasuluhu. You see how the word Allah and the word Rasul is mentioned as the fa'il, as the ones whose decree is being put together, that we should be what? Pleased, and we should be content with. So that's one thing. Number 2, verbally admitting by saying that Allah is sufficient. Hasbunallah. Number 3, having hope in the grace of Allah and His Prophet. Allahu min fadlihi wa rasuluhu. That Allah will provide from His grace and the Prophet will provide from His grace. So again, Allah and Prophet are mentioned side by side in reference to providing. And number 4, ilallahi raghibun, turning eagerly to Allah, showing descent toward this world and showing eagerness toward Allah subhanahu wa ta'ala. Now the reason I chose this ayah is because our 6th Imam, Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wasalam, recited this ayah when he was posed with a question from a faqih of his time by the name Abu Hanifa. That one day, Abu Hanifa and Imam Jafar Sadiq are ham asr. Imam Jafar Sadiq, his Wiladat is 17th of Rabiul Awwal, 83 after Hijrah. And Abu Hanifa's Wiladat is around 80 after Hijrah. So they're ham asr, contemporaries. So one day, Imam was having food with Abu Hanifa. Imam raised his hands to praise Allah subhanahu wa ta'ala. As usually is the case when we sit down and we're having food or lunch or dinner, we raise our hands first and foremost, we make dua. And when Imam ﷺ raised his hands to praise Allah subhanahu wa ta'ala, Imam said this, Allahumma inna hadha minka wa min rasulika. Oh Allah, this food is from you and from your prophet.
To which Abu Hanifa, quickly said, Aja'alta ma'allahi sharikan? That, sixth Imam, Imam Jafar Sadiq, he's addressing Imam Jafar Sadiq. He said, did you associate partner with Allah subhanahu wa ta'ala? Imagine you are in one of those countries where everything is considered to be shirk. Visiting the graves is shirk. Praying near the graves is shirk. Doing tawassul to Rasulullah and the Ma'asumin in Jannatul Baqi is considered to be shirk. And the mentality, if you try to understand, that Imam made this dua, that Allah, this is from you and from your Prophet. Right away, the first of the four Imams of Ahl Sunnah, Imam Abu Hanifa, he says, Aj'alta ma'allahi sharikan? Did you associate partner with Allah when you said that this food is from you, O Allah, and from your Prophet? Quickly, Imam recited an ayat from Quran, Surah Tawbah, ayat number 74. Imam said, وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. Pay attention, these are istidlal, these are evidences from Quran. He said there's no other reason for their ungratefulness. And Imam is reciting this ayat, وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمْ. There's no other reason for their ungratefulness except that Allah and His Messenger enriched them through their favors. أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. The fi'l of aghna is being associated with Allah and His Prophet. That Allah and His Prophet enriched them. Then therefore there's no other reason for their ungratefulness except that God and His Messenger enriched them through their favors. Upon hearing this ayat as the evidence and the proof, Imam Abu Hanifa said to Imam Jafar Sadiq والسلام, كأني ما قرأتها قط في كتاب ولا سمعتها إلا في هذا الموقف. He said, it is as if I have never recited this ayat in my life and have never heard it before until now. And then Imam also recited another ayat, which I began the discussion from Surah Tawbah, ayat number 54. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ. It would have been better if they had been pleased with what Allah and His Apostle gave them. See, what Allah and His Apostle gave them. That means Allah subhanahu wa ta'ala Himself is doing shirk. That Allah gives everything. Why is He saying Allah and His Apostle gave them? And had said Allah is sufficient for us. Allah and His Apostle will give us out of their grace. Imam ﷺ used both of these ayat to prove the point that it is not shirk if I say, oh Allah, that this is from you and from your Prophet. Because what we eat is because of the barakat of Rasulullah. What we have, that which grows from the ground, is from the barakat of Rasulullah, that he walked on this earth. If it rains, it is from the barakat of Rasulullah. And there's no shirk in it, as these two ayat of Quran from Surah Tawbah, ayat number 54, and as well as ayat number 59 and ayat number 74 point out to us. This incident proves us the admitting factor that Imam Abu Hanifa is admitting to the fact the lack of attention toward these ayat of Quran, which clearly highlight the misunderstood notion of Tawheed and Shirk in other madhahib. That right away, as soon as you associate something with someone other than Allah subhanahu wa ta'ala, it is considered to be Shirk. While it is not the case. Yes, everything is eventually from Allah subhanahu wa ta'ala. He is the source of everything. But through other beings, Allah subhanahu wa ta'ala provides. And these two ayat are the biggest proof of that. I did not use any hadith. I did not use any, tradition which could be scrutinized. These are purely two verses from Surah Tawbah, ayat number 59 and ayat number 74.
4. And that is the reason Imam Abu Hanifa responded in such a way. He said, "Lawla sanatan lahalaka Nauman." If it wasn't for those 2 years that I spent under Imam Jafar Sadiq, I would have perished. And this was not the one of the only incident. There were many such incidences that took place between these two individuals. For example, when it came to the tafsir of Surah Takathur, ayat number 8 of Surah Takathur, which says, "Tumma latus'alunna yawma idhin anin na'im." That indeed Allah subhanahu wa ta'ala will question you about the na'im, the favor on the day on that day. On that day when you will be called upon Allah subhanahu wa ta'ala, He will question you about the favor. An-na'im means the favor, not a favor. There's a difference between the two. This is referring towards some specific favors from Allah subhanahu wa ta'ala. So one day Imam alayhi salatu wasalam asked Abu Hanifa, he said that I've heard that you interpret this ayat and the meaning of the word an-na'im as water and food. أنه الطعام الطيب والماء البارد في اليوم الصائف. That you translate or you interpret this ayat ثم لتسألن يومئذ عن النعيم as that طعام الطيب, good food, appropriate, adequate food, والماء البارد, water which is also adequate, في اليوم الصائف. And then he said, yes, Imam Abu Hanifa accepted. He said, yes, that's how I translate it. That's how I interpret the word an-na'im, that it is referring to word food and drink that Allah subhanahu wa ta'ala has provided. Imam then said to him, imagine someone invites you to their house and then they provide you food, ta'am al-tayyib, and they provide you, plenty to drink, al-ma'ul barid. And then that person says, ثم امتن عليك. And then they brags. फिर वो एहसान जताते हैं कि हमने तुम्हें खाना खिलाया, हमने तुम्हें पानी पिलाया. And then brags about it, boasts about it. That a man, remember, I just gave you food. I just provided for your drink. What attribute will you associate with such a person who invited you himself and then after having given you food, brags that I gave you food? Imam Abu Hanifa right away said, al-bukhl. I will associate the attribute of bukhl and being miserly or stingy to that person. That Imam said, you think that Allah subhanahu wa ta'ala will question you after having provided you with this food and drink in this life? This is how you translate the word an-na'im? When you don't expect another human being, forget about a Muslim, غير Muslim even. If you go and ask them for a drink of water, out of thirst, they will provide you because they have some values. And not only they'll provide you with this water, they won't even question because it's not even worth that much. When you don't expect a layman, a layperson, a human being to question after having provided you with food and drink, you think that Allah subhanahu wa ta'ala, and then you associate the attribute of bukhl and stinginess and miserliness to that individual, then you think that Allah subhanahu wa ta'ala is going to ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. That but surely latus'alunna is with ta'keed. No doubt about it. We will question you about the favors, about the favor that we have given you. He said, oh Imam, then what is it that is being referred to as an-na'im over here? Imam responded by saying, Hubbuna Ahlul Bayt. That which is being referred to over here in this ayat is the love of us Ahlul Bayt. This an-na'im is not an ordinary favor of Allah subhanahu wa ta'ala. It is the favor of Allah subhanahu wa ta'ala. And that favor is the hub and the love of Ahlul Bayt. And this is not out of context because it is something which has been commanded in Quran as well. In Surah Shura it says that قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. That we do not ask you for anything except to show love toward my family members. And that was the last thing that Rasulullah had asked his companions and his nation to do so. So Imam, after having said that, he wanted to further enlighten him. He said that I have heard that you deal
in your affairs and you talk of qiyas, comparison, you solve issues pertaining to fiqh using qiyas. He said, yes, that is one of the best methods of ascertaining the laws of Islam. Imam said, وَيْحَكَ يَا نُعْمَانِ, woe unto you. أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسِ حِينَ أُمِرَ بِالسُّجُودِ لِآدَمَ فَأَبَى وَقَالَ. The first to do qiyas and compare and have a judgment based on the qiyas and comparison was Iblis, who when Allah subhanahu wa ta'ala had ordered him to do sajda to Hazrat Adam, فَأَبَى, he refrained from doing so. And he said what? خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ. Why should I do sajda to Adam? Allah has created me better. My creation is superior to the creation of Adam. Then I've been created of nar, this fire, and Adam has been created of clay. Nar and fire is superior to clay. Even if we take this argument from Iblis, he's making a mistake, because fire is not superior to clay. Fire, while it has a lot of benefits, it causes destruction. It burns things away. While clay is something which produces that which you consume. It produces that, provides for your sustenance. And moreover, your creation, human beings, that Allah subhanahu wa ta'ala has created as ashraful makhluqat, ahsanut taqweem, Allah calls it, is being considered to be the best of the creations. So he was wrong in making this comparison. He did qiyas. Imam ﷺ then sets an example to him. He said, which is a greater sin, murder or adultery? Right away, he responded by saying, murder is a bigger sin. Adultery, while it is a big sin, murder is a bigger sin. There are categories of sins. There are different sins. There's some gunahan kabira, major sins. There's some minor sins. And even amongst those, there are different categories. You cannot compare someone who killed and took a life of an individual to someone, for example, na'udhu performed adultery. Both have committed sins and transgressed the hudud of Allah subhanahu wa ta'ala, but one crime is superior to the other crime. Imam said, if murder is superior to adultery, then why is it that murder only requires 2 witnesses, while adultery requires 4 witnesses? Shouldn't it be the case that that crime which is superior, which is higher, which is severe, should have more witnesses as opposed to adultery? He did not have any answer. Imam then said, which is superior, fasting or salat? Is Saum superior or salat superior? He said salat is superior. As-salatu amudud-din. Salat is the pillar of the religion. That in qubilat qubila ma siwa, wa in ruddat rudda ma siwa. If salat is accepted, everything else is accepted. If salat is rejected, everything else is rejected. So salat is superior. That is why even in the category of furu'ideen, the first and the foremost is salat. Then Imam said, if that is the case, then why is it for women there is no qada and kafara for salat, while there is the opposite when it comes to fasting? That they must make up the fast that they have missed because of the genuine reason, but they don't have to make up the salat that they have missed in certain ayyam. He didn't have any answer. Imam said, who is stronger? Now, normally speaking, don't consider this to be, feminists or those who are looking at that, Islam is giving favor to men. He said, who is stronger, men or women? When you compare a man to a woman, normally speaking, from their physical appearances, who is stronger? Tafsir also mentions in reference to men and women. Right away, he responded, the general perception is usually men are stronger. He said, if men are stronger, then why is it that we read in Quran that Allah subhanahu wa ta'ala has given 2 shares to a man as opposed to 1 share to a woman in their inheritance? Shouldn't it be the case that women get 2 and men get 1 because they're already strong?
The one who's weak should be getting more, and the one who's strong should be getting less. He didn't have any answer. Imam then gave another example that which is, more nudges, for example, urine or semen. He responded, of course, urine. Imam asked, then why is it that after you use the restroom, that you only have to, after urinating, you only have to perform wudu in order to go ahead and pray? But on the other case, you must perform ghusl before you can pray. If, the first thing is more najis. Of course, didn't have the answer. The purpose of Imam's discussion with Abu Hanifa was to disprove to him that the use of analogy, qiyas, in religious matters is not permissible. Yes, you can use qiyas in other situations outside of religious matters, but religious matters are something which has been already understood and have been mentioned by Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, you don't need to go ahead and do qiyas in them. You can do qiyas in reference to other things. For example, last year at this time, on this day, it rained or it snowed, so it is possible that it may snow again. You can do qiyas from that aspect. Or other things, that last time when I ran 2 miles, I was heavily breathing. So if I run again 2 miles, I will start breathing heavily again. You can do these things based on facts. There's nothing wrong with that. But when it comes to religious matters, you should not do that. What the Imam means is that man's immediate judgment and logic cannot discover the laws of Allah subhanahu wa ta'ala without textual references. You don't need to go ahead and use this aql right away when Allah subhanahu wa ta'ala has already provided you with the textual reference to all of these issues. For example, we may assume that murdering is more severe than adultery. Hence, more witnesses should be required to prove a murdering case. Imam responded to all of these questions which Abu Hanifa could not respond. Imam then gave answer, ignoring the fact that the wisdom behind requiring 4 witnesses for adultery is to make it more difficult to be proven. Otherwise, everyone will go ahead and blame someone for that. Adultery is a personal sin between 2 people and Allah subhanahu wa ta'ala. And the merciful God prefers them to repent and move on with their lives without losing their reputations. Whereas murdering or killing an innocent person is uprooting someone's generation. So to make it more difficult to prove would be unfair to the victim and his family. Therefore, only 2 witnesses are needed in case of murder and 4 are needed in the other case. And then Imam answered in reference to salat and fast. He said, as far as praying and fasting is concerned, although prayer is the pillar of Islam, asking women to make up their prayers for every time or every month when they miss it, it will be difficult for them to make up those prayers. But when it comes to fasting, it's only an annual practice that happens only once, 1 month throughout the year. Thus, the wisdom behind the rule is not based on which is superior. Rather, it is based on practically, which one is easy to be made up. Although some may argue that fasting is difficult than prayers, but go ahead and accumulate the prayers that you miss or the fast that you miss. As far as the inheritance is concerned, the rule is not based on who is stronger and who is superior. Rather, it is based on who has more financial responsibility. Usually, the case is the man is considered to be someone who has to provide and therefore got superior responsibility. Therefore, inheritance is also twice as much. Women, on the other hand, it's not obligatory, a married woman to go ahead and provide. Although many women in our communities will argue that they are the breadwinners. They are the ones who are providing. And this is mutual work both of them do in order to go ahead and run the affairs of the house. True. Your point is well taken, that both husband and wife in this part of the world, more so than other parts of the world, are working to go ahead and provide and make ends meet. Both are sometimes putting in equal shares. Sometimes women are putting in more of a share than men are putting in. True. But it does not make it obligatory upon the women to go ahead and do so. She is doing this out of her gratitude. She's doing this out of the grace.
She's doing this, as a favor, and there's a superior reward which is resting for her, so that she's providing for her family, not just in this world, but in the hereafter. But the fiqhi masala, which is prevalent in the world or in our, human history, that is the way Allah subhanahu wa ta'ala made the laws of inheritance. And as far as the last thing was concerned, which one is more najis? If every time a person had to use the restroom to go ahead and perform ghusl before they can go ahead and pray, it would be very difficult. On average person, I don't know, 3-4 times a day would go to the restroom. It'll be difficult for them to go ahead and do ghusl every time they will stand up for the salat. Therefore, it is not the case that which is more najis should be the bigger thing. Wudu is only required after the first, and ghusl is required for the second. So in a nutshell, when Imam says which is greater, which is superior, and which is stronger, he means in our immediate judgment, assuming those laws are based on superiority, greatness, or strength. So with that understood, Imam ﷺ easily solved and told him that qiyas is not something which we should adopt in order to go ahead and fulfill or to answer the laws of Islam. Moreover, when it came to many of our aqaid, and if our brothers could only look into these issues, how their imams, the 4 imams of Ahl Sunnah, how they addressed it, they will be able to understand how close their fiqh is to fiqh Ahl Bayt. The concept of praying and offering salat in the haram of Masumin. Those who have gone to Hajj and Umrah, those who have gone to Madinatul Munawwara, you can't even stand in front of the grave of Rasulullah to do dua, for example. It's called bid'at and it's called shirk. You can't go to the graves of the Ahlul Bayt in Baqi. We ask that, inshallah, one day those graves are liberated and there are mausoleums and shrines built upon them, inshallah. And our women and our ladies are also given the opportunity to go ahead and actually be near the graves. At least that's allowed for men and not for women at the moment. This is all because, of course, at that time, the Umayyads and the Abbasids were afraid of their powers slipping away from them and the attraction that Ahlul Bayt had. And that is the reason all of our Imams were either killed or they were poisoned. Sixth Imam is the same way, that how he was removed from the path, 7th Imam, 8th Imam, how they were poisoned because they were becoming too difficult to handle for the strong government of the time. Well, one man who's not worrying about the political affairs, minding his own business, but still is the focal point and the attraction of all around everyone around them. That was something which was difficult for them to fathom, because that's the way the Mashiach of Allah is. Allah wants people to gather around them. Therefore, people gather around them. It doesn't have to do who possesses the chair of ruler or the government or the kingdom. It does not really matter. So if you look into the aqaid of the 4 imams of Ahl Tasannun, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Hanbali, and Imam Abu Hanifa, you will find the influence that our 6th Imam had upon them, that the aqaid are very, very close. And that's something which we can bring our brothers together in this endeavor. So, for example, the concept of praying and offering salat in the haram of Masumin. 2 incidents, I've recited one before, but I haven't recited this one. That the author of Tarikh Baghdad writes in volume 1, page number 123, that Imam Shafi'i used to pray at the grave of Imam Abu Hanifa. Yes. He used to say, Imam Shafi'i, Inni la atabarraku bi Abi Hanifa. That I take tabarruk. A tabarruk comes from tabarruk. I take blessings with Abu Hanifa. Wa aji'u qabrahu kulla yawmin. And I come and visit his grave every single day. فَإِذَا عَرَضَتْ لِي حَاجَةٌ أو عُرِضَتْ لِي حَاجَةٌ. Whenever there's a hajat that is, bothering me and something that I want to accomplish, there's a hajat, means that, I have a dua. We ask Allah
fulfill all of our hajat, right? So he said, whenever there's a hajat for me, I perform 2 rakat salat, salaytu rakatain, waji'tu ila qabrihi. And I would come to the grave of Abu Hanifa. وَسَأَلْتُ اللَّهَ تَعَالَى الْحَاجَةَ إِنْدَهُ. And I would ask Allah subhanahu wa ta'ala for my hajat near the grave of Abu Hanifa. فَمَا تُبْعَدُ أَن تُقْضَى. And it is not far-fetched that it will be fulfilled by Allah subhanahu wa ta'ala. That was his belief, because he considered him to be revered. Imam Shafi'i is saying such a thing, that I would take tabarruk from the grave of Abu Hanifa. So that is found in the kalam of Imam Shafi'i, how he's considering Abu Hanifa to be someone who would, whenever I have a hajat, I will go to his grave. Today, when we go to the grave of Ma'asumeen, who are far superior than any of these 4 imams, or any other imams for that matter, because of their closeness to Rasulullah, because of their qirabat to Rasulullah, because of their infallibility for that matter. And everything, if you don't believe in their infallibility, as many don't, outside of Ahle Tashayyu, even then, even if you don't, they were children of Rasulullah. They have this maqam. Well, Imam Shafi'i is saying that he takes tabarruk from the grave of Abu Hanifa. We do the same thing, that we take tabarruk from the graves of Masumeen alayhim salatu wassalam. So this is something that you find even in the kalam of Imam Malik, that Imam Malik in the time of Mansur al-Dawaniqi, he was another imam of Ahl Tasannun who lived in the time of our 6th imam. He was also contemporary of our 6th imam. That he, one day, Qadi Ayyad writes in his book Shifa, that one day, I've recited this before, so apologies for those who have heard this story before, but it's just a reminder, that he said one day Mansur al-Dawaniqi walked into the grave, into Masjid al-Nabawi. Imam Malik was sitting there, and Mansur started making dua out loud. Imam Malik said to him, Ya Amir al-Mu'mineen, La tarfa aswatakum, don't raise your voice in the presence of Rasulullah. And Mansur responded, Rasulullah is dead. That's his grave. And then Imam Malik reminded him, Hurmatuhu mayyatan ka hurmatihi hayyan. His hurmat and integrity and honor after his death is same as his integrity and honor when he was alive. And then he recited this ayat of Surah Hujurat, where Allah subhanahu wa ta'ala said that, O those who believe, لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. Don't raise your voices over the voice of Rasulullah. أن تحبط أعمالكم, that your amal will be null and void. So then Mansur al-Dawaniqi asked Imam Malik, how should I make dua, and should I face Kaaba and Qibla and ask Allah, or should I face Rasulullah? Imam Malik said, Lima tusarrif wajhaka anhu. Why do you turn away from Rasulullah when your Aba Ajdad turned to him from Adam? Even Hazrat Adam والسلام, was taught the names through which he sought forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. And those were the asma of Ahlul Bayt and the asma of Rasulullah. He said, why do you turn your face away from him when your Aba Ajdad used to turn to Rasulullah? So this is in the kalam of the Imams of Ahl Tasannun. This is something which we can easily find. It's there in our books. It's there in their books. The time of Imam ﷺ was, very tumultuous time, if you want to call it, from the political aspect. Banu Umayyah were losing power. Banu Abbas were looking forward to it. And, as you can understand, the political environment that we are going through in this country right at this moment, that there could be a historical moment where one party is probably going to exit, the other party is probably going to assume the power. That was sort of the time that Imam ﷺ was in. And when this power shift is happening, and when they're fearing, the ruling party is fearing that they may lose, they're not worried about
all of those other things now, right? They're not worried about Islamophobia. They're not worried about illegal immigrants. They're not worried about the DACA issue or any of those issues. Foreign affairs, foreign policies right now are at the halt. They are the least important things at the moment. What's more important is that we have to win the election. We have to do whatever is possible in our capability to go ahead and win the election so that we are back in power again. So at that moment, everything else is on the back burner. The most first priority is to go ahead and regain the lead and to retain this position that we had. So that is the same scenario at that time when Banu Umayyah were slowly and gradually losing their power control, and Banu Abbas were slowly and gradually were coming into power. It was a struggle for a few years until eventually it happened in the year, 130, around 130 after Hijrah. And that is the time of the imamat of our sixth Imam. And so he utilizes those 4 or 5 years. That was the time when these two ruling parties were fighting with one another, and everything else was on the back burner. It wasn't important that what Imam Jafar Sadiq was doing at that time for them. They were in their internal struggle at that moment. And you and I can easily understand that in these few days of elections that just happened in this country. So Imam used that opportunity to do what? To further and to elaborate on the teachings of Rasulullah. And Islam had the ability to show prowess on every ground, whether educational, practical, or political. But of course, these Umayyads and the Abbasids had zero intentions towards that. Rulers were off the track and deviated from the path of Islam. Communities still had the guts to speak against the rulers. Imam Jafar Sadiq witnessed all of these matters thoroughly. Imam lived for 40 years during the reign of Umayyads, and he saw many of these tyrant rulers, but one after another, coming to their ultimate end. Because these rulers will come, and one day these rulers will leave. And then eventually, when Banu Abbas came into power, of course, they came with the shi'ar and the slogan of bringing it back to Ahlul Bayt. But of course, that was merely a slogan and shi'ar and nothing more than that. Imam Islam lived in constant struggle, and he was in constant surveillance. But of course, that is the history lesson, maybe for another time, another day. I will conclude with this. The Allama Zishan has Javadi, Allahu Maqamuhu. He wrote in his book, Nuqush Ismat, where he talks about, it's a very good book in Urdu, about the Jahar the Masumin. He said the Abbasi rulers had put a tax if someone asked Imam Sadiq a question, and you'll have to pay a tax every time you go, because by which they wanted to stop the influence of Imam Jafar Sadiq, and so that nobody will approach him. Reference to Quran, right? Surah Mujadila. People were coming to Rasulullah all the time, constantly bothering him, bugging him, and they would come and ask him a question, they won't even leave. Ayat of Quran came down. The next time you come and ask Rasulullah a question, pay him. Right? Sadaqah or charity, make that charity before you ask a question. People stop coming. Of course, only one person fulfilled what this ayat was commanding, and that was Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. But when people understood, Allah subhanahu wa ta'ala in the ayat number 13 of Surah Mujadala abrogated the previous ayah. This is the example of Nasikh and Mansukh. Allah abrogated the ayat by saying, because it became difficult for you to pay the charity to speak to Rasulullah, we will go ahead and lift that command from you. But you understood the reason why we had placed that command for you, right? So Abbasi ruler, they put a tax. If you were to ask Imam Jafar Sadiq a question, you'll have to pay a tax. And then on the other hand, they paid a reward. They set a reward. If someone asked Noman, of course referring to Noman is the name of Imam Abu Hanifa, that if you go ahead and ask him a question, we'll give you 1 dirham. People got worried. Start saying to Imam, we don't have the money to spare for this. We wanted to ask you a question, but of course, we don't have money every time we come and we pay this tax. Imam Islam responded,
उससे पूछकर इनाम ले लेना और मुझसे पूछकर टैक्स दे देना. Go ask a Nu'man a question. You will be rewarded 1 dirham. Then pay that as a tax and come and ask me the question. And therefore, this silsila, ta'aleem or ta'allum ka, it will continue, and people will be able to understand what is haq and what is batil, and both will be able to understand, and everybody will be able to understand the difference between us. Wa akhir da'wana and alhamdulillahi rabbil alameen. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the tawfiq and ability to understand the teachings of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the tawfiq and ability to follow the teachings of Masumin alayhi salatu wasalam, especially Rais Madhab Jafari, Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wasalam. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the tawfiq that we remain steadfast in these uncertain times in which we are going through. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to hasten the reappearance of our weighted Imam and make us amongst the helpers and the soldiers of Imam. Wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alameen. Mutawajjih ziyarat. Assalamu alaikum ya Rasulullah, assalamu alaikum ya Nabi Allah, assalamu alaikum ya Habib Allah, assalamu alaikum ya Khiyarat Allah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaikum ya waritha Adam Safatillah, assalamu alaikum ya waritha Nuhin Nabiyillah, assalamu alaikum ya waritha Ibrahim Khalilillah, assalamu alaikum ya waritha Musa Kalimillah, assalamu alayka ya waritha Isa Ruhillah, assalamu alayka ya waritha Muhammadin Habibillah, assalamu alayka ya waritha Amir al-Mu'minin Waliyillah, assalamu alayka ya ibn Muhammadan al-Mustafa, assalamu alayka ya ibn Ali al-Murtada, السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والأروة الوثقى والهجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم، لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زيارة الشهداء. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله،
السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. يا دهر العباس. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن السيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك، فنعم الأخ المواسي، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام، فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس، أيها المدفون بأرض توسى لابن موسى رضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا شريك القرآن، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وانصارك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. Please offer 2 rakat namaz of the ziyarat of Imam Hussein alayhi salatu wasalam. Assalamu alaikum.